Eh, Lordship, I want to mention my matter. It's item number 190 from upgradation list, today's list, my lord. And my lord, actually, namaz during this Ramzan, loudspeaker is using just beside our premises in unauthorized building at the terrace. When they were organizing this, I was objected that I will not allow to pass 200 to 300 people from our passage because they don't have any space for their they are anti-social people are getting inside our premises, and they are threatening. How come I, being a Muslim, objecting for praying namaz? so what police is supposed to do? My lord, police is not at all acting after namaz. My lord, they are playing football throughout the night. We can't sleep at all. We are getting tortured every day. 190. Today's list, my lord. That's upgradation. Yes, my lord. Upgradation today I may not reach. Keep My a lord, watch I'm on the praying list. for I can't. Monday, my lord, mentioning, my lord. কত থেকে ধরছি? Wait, madam, I have upgraded. I'll take 115, My lord, maybe 150. we are every day we are dying, my lord. Then We in the can't option sleep you at get all, your, my lord. madam, get your luck tried in other courts. Release করে দিচ্ছি দিয়ে। My lord, I cannot break serial numbers like that. my lord, Court, actually, try your luck in some other way. my lord, yesterday, 190, 190. চলে আসুন। My, Learned advocate, my lord, my lord, petitioner appearing in person. my lord, kindly, my lord. No, I don't want to go for I another don't. bench, my I lord. will go serially, Okay, madam. okay, my lord. Actually, it will. I will go serially. Okay, my Whatever lord. upgradation will be in front of all the lawyers. No upgradation earned for individuals. My lord, my lord. নমস্কার, আপনারা দেখছেন এম নিউজ বাংলা। অবৈধ বিল্ডিং থেকে আজানের মাইককে কেন্দ্র করে এক মহিলা কোর্টে মামলা করে, কিন্তু তারপর থেকেই তাকে মানসিক চাপ দিতে শুরু করে ওই এলাকার লোকেরা। প্রতিদিন রাতে 200-300 জন মানুষ তার বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়, কিন্তু পুলিশ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কলকাতা হাইকোর্টে মহামান্য জাস্টিস তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটি ওঠে। মামলাটি শোনার পর জাস্টিস ঘোষ মামলাটিকে স্থানান্তর করে দেয়। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।